Assalamualaikum and hello everyone. Welcome to a new video of a new subtopic for chapter 4, which is 4.3, named Orbital Overlap and Hybridisation. And in this video, what we're going to look at is actually draw and describe the formation of sigma and pi bond from overlapping of orbitals. Okay, so for the orbital overlap, we're going to look based on the valence bond theory. So what is actually valence bond theory ni? Valence bond theory is an extension of the Lewis structure that considers the overlapping of orbitals to create bonds. Okay, so waktu kita 4.1, mostly we're talking about the atom share the electrons kan? And then actually we have learned from chapter 2 itself, actually atom ni based on the electronic configuration, daripada s orbital, it could be on the p orbital. D orbital kita dah jarang guna lah. Okay. So, right now the valence bond theory ni, rather than talking about how the sharing of the electron by calculation sahaja, usually Lewis structure kita just calculate kan, tambahkan valence ni, plus minus the electron. But here we're going to talk about the orbital overlap. Okay, so here it mentioned theory number 1. A bond is formed when the atomic valence orbital, remember valence, the outermost orbital overlap with each other. So for example, kat sini we have p orbital. Okay. Next, okay, so nanti it will overlap. So, overlapping orbitals contain a pair of electrons. So, ada yang spin up, ada yang spin down. You still remember our s electron spin, it could be positive half, upward spin, negative half, downward spin. And the electron density concentrate between the bonded atoms. So, where the electron tu, is actually when, ni lah, where electron density concentrate between bonded atoms itself. So, dekat sini lah kita punya electron density. Okay, last one, the strength of the bond depends on the degree of overlapping. So, that's it. Itu sahaja untuk valence bond theory. Okay, so right now, kita akan fokus on the covalent bond. Mostly memang kita belajar covalent bond pun. Okay, so covalent bond is formed when atomic orbitals overlap. Okay, only two electrons with their spin paired may be shared in one set of overlapping orbitals. And there are two types of bonds, sigma bond and pi bond. Yang ini kita belajar waktu first dulu 4.1, yang kita belajar yang first kan ionic, lepas tu sigma, ionic dan covalent. So kat covalent tu mesti dah ajar sikit pasal sigma dengan pi bond. Okay, so I have mentioned before, the first ever covalent bond between the atoms, that is what we call sigma bond. Kalau ada bond-bond yang seterusnya tu, we're going to call it as pi bond. So, kat sini dia kata macam ni. Contohnya fluorine itself. Fluorine ni ada satu sahaja single bond. So, this is what we call sigma bond. So, for the fluorine, we have one sigma bond. So, this is actually the symbol lah. One sigma bond. Okay, how about my oxygen? Oxygen ni ada double bond. Okay, so the first one ni is actually our sigma bond. Tapi yang second one ni, this is what we call, start kita akan ada pi bond. So, for our oxygen ni, what we have is one sigma bond. Lepas tu, one pi bond. Okay, so inilah maksud dia. Double bond consists of one sigma and one pi. So, kalau triple bond pula. Okay, the first ever bond tu kita akan panggil dia sebagai sigma bond. Okay, yang bawah ni, this one, ni kita sebagai pi. Yang ini pun, the third one ni pun pi bond. So, in this case around, kita ada one sigma bond. And then we have two pi bond. Okay, so that is the important bit lah. Okay, so contohnya kalau H kan, sini kita ada hydrogen gas. It's actually, kat sini ada satu sahaja bond kan, ini adalah sigma bond. So, this is actually example of our orbital overlap yang kita akan belajar. Okay, so yang ini is just the introduction of what is sigma, what is bond. So, sekarang ni how to draw the overlapping. So, let's look here. Dia kata kat bawah ni, so what is sigma bond? Sigma bond, tadi kita beritahu sigma dengan pi kan. Sigma bond is actually a covalent bond produced by the end-to-end overlapping of atomic orbitals on neighboring atom. Okay, so contohnya kat sini kan, sini kita ada p orbital dengan p orbital. So, what would happen is that dia akan overlap. Lepas tu, yang ini
dia akan jadi pair up lah. So ni dapatlah jadi 2 electrons tu. So this is what we call sigma bond. Okay, so first possibility yang kita boleh form is actually overlapping of 2 of our s orbital. Okay, yang ini example-nya bila kita form yang hydrogen gas kita. So hydrogen, okay, kalau dekat sini senang guna orbital orbital diagram, yang box ataupun platform. Okay, sebelum ni Miss ada ajar guna arrow elektron macam ni kan. Sebenarnya macam ni boleh, macam ni pun boleh. Tapi sekarang ni since BMKPM cakap guna yang double headed arrow, Miss gunalah double headed arrow maybe siapa yang pernah belajar sebelum waktu PET ke apa kan biasa macam ni kan. Sekarang ni kita riba juga, digalakkan macam ni. Okay, so one hydrogen, so it means that the one S sahajalah, only one sahaja. Okay, so how do we form H2 gas? So remember, S orbital, kalau S bentuk dia is actually S orbital bentuk dia adalah sphere. Okay, so since I will have 2 of my hydrogen, so kat sini Miss buatlah first hydrogen tu bentuk dia sphere. Jangan lupa labelkan dia adalah 1s orbital. In the sphere itself we have to label dia adalah 1s. And then we have to label itself dia adalah hydrogen. Hydrogen juga. Okay, so what happen is that yang ini Miss dah buat terus awal-awal dia adalah opposite spin. So nanti opposite spin senanglah dia nak pair up. Okay, so how do we do the sigma bond ni? Sebab kita kata end to end overlapping. Okay, so yang ini Miss buat macam tak aci lah Miss copy paste sahaja. So ni. Okay, so this is actually my first hydrogen. If you gonna use the blue color for both of the atom pun no problem. Okay, and then I'm just gonna copy paste here pula. Okay, so tak kisah kalau nak buat yang arrow atas dulu, buat arrow bawah pun tak kisah. Anyway, it's fine. But make sure, so sekarang ni what will happen, dia adalah end-to-end overlap. So this is what happen, end-to-end, yang end of our s orbital. Okay, so we have to label lah. This is actually our hydrogen. Ni pun hydrogen yang form H2 kita. Last but not least, jangan lupa labelkan kita punya sigma bond. So sigma bond kita, kisah kat sini. This is what we call sigma bond kita, orbital overlap. Okay, so that is actually for the cases of 2s orbital. So let's look for the case of overlapping of s and p orbitals pula. Okay. Again, I'm just mention here, S ni adalah sphere shape, P ni dia adalah dumbbell shape. Okay, so again, okay, so kita tengok is between hydrogen chloride. Hydrogen is actually 1, so 1s1 lah. Chlorine ni wrap down all of this. Okay, but then not all of it is actually overlapping. Remember that the valence bond theory is actually between valence orbital. So dalam case ni, what we're going to talk about is actually overlapping between s orbital ni dengan p orbital ni, ataupun specifically this p orbital. Okay, so what I'm going to draw is my s, 1s my hydrogen, labelkan 1s, and then my chlorine. Make sure chlorine ni dia adalah 3p, so label lah 3p. Okay, and the shape itself memang dumbbell. So label satu sahaja pun boleh. Label satu sahaja, tak payah label dua-dua. Memang p orbital kan memang dumbbell. Okay, so how we going to draw the product itself? So I'm going to draw the product. So what we're going to do now is actually Miss copy yang ini. Okay, my s orbital. Yang ni kamu draw je lah Okay, ni s orbital. Okay, and then this is my p orbital. Okay, Miss nak overlapkan dia. So jadilah macam ni. Dah siap. Jangan lupa chlorine. Okay, not only you have to label the orbital itself, label lah which atom. Apakah yang, what is the atom itself. Okay, ni unpaired electron. Make sure labelkan dia adalah sigma bond. Okay, so that's for HCl between our S and P orbital. Okay, last but not least, what we're going to look at is actually overlapping of 2p orbitals. So, tadi kita tengok ada dua s orbital. Satu ni satu s1p. This part is both is p orbital. So we have our fluoride kan. So fluoride ni, so as we can see here, what happens that ni ada satu unpaired electron, ni pun satu unpaired electron. So they will share the electron. Okay, so how I'm going to draw it? Okay, remember
It's involving the valence orbital only. So 2p fluorine ada satu spin. Even though kat sini kamu nampak dia spin atas kan. No problem pun nak sini buat spin bawah. So that it can be shown lah yang dia akan jadi pair up nanti. Okay, so what will happen? This is actually overlapping between our p orbital, p and p orbital. Jangan lupa labelkan dia adalah sigma bond. Remember, sigma bond ni is actually bond where it will overlap end to end. So macam ni. Ni baru introduction saja. Nanti kita akan tengok banyak lagi lah. Okay, so that is for our sigma bond. So now let's look for the case of pi bond. Okay, so for pi bond, it's actually a covalent bond. Masih lagi covalent bond, which is produced by the side-to-side overlapping of atomic orbitals. Okay, kalau end to end ni, this is actually our sigma bond ni lah. So yang ini straightforward sahaja. Kita nak draw pun senang. But for the pi bond, which is side-to-side, kalau kita tengok based on the drawing itself, macam mana nak lukis ni, miss? Okay, so actually, nanti once we draw it, it's actually contohnya we have one electron here kan? One electron here, one electron on my second atom. Okay, so instead of drawing yang macam ni, apa kita akan buat is we're gonna draw a bridge. Macam nak draw a bridge tu, miss? This one. We're not gonna label it as sigma bond. Kita akan label dia sebagai pi. So, kalau pi macam mana? Pi dia macam ni. Pi bond. But you only just gonna label it once. Okay, tak boleh nak label dua-dua kali. Kalau kamu tengok sini pun kan. It's not gonna label twice. Memang ada sekali saja. Only once. Lepas tu, itulah. That is the drawing itself. Okay. So, macam mana ni, miss? So, let's look here. First is actually my oxygen. Dia punya structure ni is actually based on here. Kita tengok kat sini. This is example of my oxygen. It's actually ni. Sekejap Miss draw sekejap. Okay, so this is actually my Lewis structure of my oxygen. Okay, so when we're talking about the orbital overlap, we're talking about our yang valence orbital lah. So yang 2s 2p ni. Okay, so what happen is that, contohnya each of the oxygen ni, first one ni, what will happen is that, okay, between this electron and this electron, we're going to form sigma bond. Sebab itulah yang first ni, sigma. So, here is my sigma bond. Okay, lagi satu ni apa pula? Dia tak boleh ada dua sigma bond. Memang sigma bond only once sahaja. Lepas tu, kita akan ada kita punya pi bond. Okay. So, yang ini, untuk both yang ini pula, dia akan overlap bukan end to end, dia akan overlap side to side. Macam tu lah. This is what we call our, ini akan jadi kita punya pi bond. Okay. So, sekarang ni, kita tahu yang ini akan jadi kita punya sigma bond. Yang sigma bond yang macam ni lah. Okay. So, what will happen is that, okay, first, yang ini, Miss terus buat macam ni lah. Okay, so the first one, how to draw it? Okay, so first ni kan yang kita punya sigma bond ni. So kita draw lah yang macam biasa. Yang macam kita draw between 2p orbital kan. Ini between oxygen dengan oxygen. Okay, so sekarang ni 2p ni dah ada lah untuk yang sigma bond. Where we're gonna overlap it is actually end to end. Okay, macam mana nak buat side to side pula? Okay, side to side ni sebab macam ni kan. Okay, so what I should do, p orbital memang bentuk dia macam ni lah. Dumbbell shape. So, what happened here? Miss nak pergi sini je. Okay, so this is my dumbbell shape. Okay, so alamak. Okay. Okay, so this is my dumbbell shape. Lepas tu dia ada satu elektron. Okay, so yang ni Miss dapat untuk yang green one lah. Okay, how about the, salah apa ni peach tak tahulah. Okay, so yang ini pun Miss nak buat juga. Tapi kita buat colour, style. Okay, so what happened here is that elektron ni nak buat opposite spin kan. This is actually one of kita punya yang pi bond ni lah. Yang kita punya apa nama ni? Our pi bond ni ada satu lagi ni. So what should we do? Since it is actually kita punya pi bond. So kalau dia pi bond, dia adalah overlap side to side. So macam ni kita nak label dia. Kita tak boleh label satu macam ni pi, sini pi. Ini kita kena buat yang bridge atas bawah. Lepas tu kita labelkan dia as pi. Okay, and then make sure labelkan bond tu. Bond tu is actually
pi bond. So buatlah pi bond kita. This is what we call pi bond. Only label it once sahaja, tak perlu pun label twice. Okay, tapi ada lagi yang tak complete ni. Siapa yang tak complete? Okay, label orbital overlap sudah. Label yang bond ni sudah. Dia adalah opposite spin sudah. Okay, the one that we forgot is actually kita punya atom. So macam mana nak label atom dia? Sebenarnya senang. Kalau kamu guna pen yang color yang sama pun boleh juga. Okay, so kamu buatlah yang in the middle of the loop ni. Kita buat tebal-tebal sikit. Dia nampak macam tengah-tengah yang cantik pula kan. Ni sebab dia huruf O. Nanti kalau huruf lain lagi nampak lagi lah. Ataupun kalau tak nak color lain pun boleh juga. Tapi senang guna tu buat tebal lah senangnya. Supaya kamu nampak lah. It is obvious to you that it is actually oxygen. Sini. Okay, ikut kamu lah nak guna the same color ke tak. Okay, so that is actually for my oxygen. So this is actually the drawing. Nanti kita akan banyak belajar drawing lah. Okay, so this is actually for oxygen. Okay. Next is actually for our nitrogen. Okay, kalau nitrogen ni, kita back to the previous one. Nitrogen ni, dia ada 3 bond, triple bond. 1 sigma bond, 2 pi bond. Okay, so how we gonna draw it? Okay, yang ni Miss labelkan juga balik. Okay, Miss dah buat dah valence orbital ni. So, kat sini ada ni lah. Okay, again, here what we have is actually 1 sigma. Ini pi bond. This pun pi bond. Okay, so what does it mean here is that for this part, ni sigma bond, and then for this one, okay, so this is my first pi bond, and then I do have another one. Dalam case ni ada 2 pi bond. Macam mana tu? Okay, so kalau yang ni macam kira tak adil lah juga kan sebenarnya. Masih lagi betul. Sebab sama saja, masih lagi pada orbital n equal to 2. So, bila n equal to 2, so 2p lah. So, maknanya I have done this part. Yang ni Miss dah buat dah. This one. Dengan 1 pi bond. So, 1 ni dah buat dah lah. Okay, that's one more. Satu lagi bond. So, macam mana Miss nak buat ni? So, ada lagi satu bond. Kat mana Miss nak buat? It's actually, we're gonna do another of my 2p. So, apa Miss akan buat? Miss mana buat kat sini. 1, 2. 2 pi bond sini dengan 1 bond dekat sini. 1, 2. Okay. So, kat sini nanti kita akan form pi bond yang macam mana? Yang ini dengan arrow ni. Ni dengan arrow ni. So, another pi bond. Okay. So, yang ini Miss nak buat jadi, Miss mana nak draw. So, yang ini, tada! Dah ada dah tiba. Okay. So, what happened here is actually, ada satu yang ni. Pi bond. Yang ini yang latest punya. This one is actually yang the second pi bond. Okay, so how we gonna do it? Okay, kita tak boleh lah nak lukis macam ni kan. So kita buat je lah macam bridge kita ni. So copy. Okay, yang ini between yang this one pula. How to label it? Label lah dia sebagai pi bond kita. Okay, lagi satu. Macam mana pula? Okay, lagi satu pun jangan lupa sebenarnya for the bottom for the top dengan bottom part tu yang kita kena labelkan. So you just gonna label it once, tapi bridge tu on bottom pada apa ni? Top dengan bottom dia. Okay, kalau kamu nak takut confuse nak guna color yang lain pun boleh juga. So contohnya ni, yang ni Miss guna color yang latest ni, Miss guna color purple ni. So, this is actually the drawing. Okay, belum habis lagi. Apa yang belum habis lagi ni Miss penanya? Okay, label lah. Kita punya nitrogen. Yang ni kamu rasa dia pening sikit ni. It's actually very simple. Dia sebab pi bond ni yang kita macam ada baru sikit lah. Okay, so take your time drawing it. If you have any question, do not hesitate. Nanti kita akan tengok lagi example ni. Jangan risau. Okay, so that's it for this video for this week. Woohoo!